ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் நைட்டிக்கு ஆல்டர்னேட்டாக கம்ஃபர்டபுளான ஒரு குர்த்தி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். டாப் பார்ட் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கிளாத்தை டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். டாப் ஹைட்டு 15 இன்ச்சு கோடு போட்டுக்கலாம். ஷோல்டர்ஸ் 7 இன்ச்சு, ஆர்ம் லென்த்தும் 7 இன்ச் வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும், கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும். கர்வ் ஸ்கேல் வச்சு ஆர்ம் ஹோல் வரைஞ்சிக்கலாம். செஸ்ட் ரவுண்ட் 9 இன்ச், 0.5 இன்ச் லூஸ் கொடுத்துக்கலாம் 2 இன்ச் சீம்க்கு. வேஸ்ட் ரவுண்ட் 9 இன்ச், சேம் 2 இன்ச் சீம்க்கு கோடு போட்டு கட் பண்ணிடலாம். ஆர்ம் ரவுண்ட் 8.5 இன்ச் கரெக்டாக வருது, கட் பண்ணிடலாம். சென்டர்லேருந்து 4 இன்ச் மார்க் பண்ணி நாச் பண்ணிக்கலாம். இது பாட்டமோட கனெக்ட் பண்ணும்போது யூஸ் ஆகும். நெக் வித் 3 இன்ச், ஷோல்டர் ஸ்லோப் வந்து 0.5 இன்ச் கட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் 0.5 இன்ச் ஆர்ம் ஹோலில் உள்ளே கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். வேஸ்ட்டில் 1 இன்ச் ஸ்லோப்பாக கட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் பாட்டம் கூட கனெக்ட் பண்ணும்போது நீட்டாக இருக்கும். நெக் வித் 3 இன்ச், லென்த் 5 இன்ச்சில் நான் வி ஷேப்பில் நெக் கட் பண்ணுறேன். பேக் பார்ட்க்கு ரவுண்ட் நெக் கட் பண்ணுறேன். ஸ்லீவ் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வித் 14 இன்ச், லென்த் 11 இன்ச்சில் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கேன். சென்டர்லேருந்து 5 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம். கோடு போட்டுட்டு அதுலேருந்து நம்மளோட ஸ்லீவ் மெஷர்மெண்ட்ஸை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்ம் ரவுண்ட் 8.5 இன்ச், ஸ்லீவ் ரவுண்ட் 6 இன்ச்சு, எக்ஸ்ட்ரா 2 இன்ச் சீம்க்கு கர்வ் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். மார்க்ஸ் எல்லாம் நாச் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் ஸ்லீவில் 0.5 இன்ச் உள்ள குழிவாக கட் பண்ணிக்கலாம். பாட்டம் பார்ட்டுக்கு வித்து 34 இன்ச், லென்த் 30 இன்ச்சில் 2 ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாத் கொடுத்து அடித்து திருப்பிக்கலாம்.
சின்ன சின்ன கட் போட்டுட்டு திருப்பிக்கலாம், நீட்டாக இருக்கும். மேலே டாப் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துக்கலாம். நான் டாட் பிடிக்கிறேன், கொஞ்சம் ஷேப் நீட்டாக தெரியும். சென்டர்லேருந்து 3.5 இன்ச், டாட் ஹைட் 4 இன்ச்சுக்கு டாட் பிடிச்சிக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். சேம் மெத்தடில் பேக் நெக்கும் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் கரெக்டாக வச்சுட்டு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்லீவ் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம். மார்க் பண்ண அந்த 5 இன்ச்சுக்கு ஃபுல்லாக வந்து ப்ளீட்ஸ் வைக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்ன சின்ன ப்ளீட்ஸாக வச்சோம்னா நீட்டாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறக்கு. ஸ்லீவ் ரவுண்டில் 1.5 இன்ச் ஸ்ட்ரிப் வச்சு அடித்து திருப்பிக்கலாம். ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லீவோட சென்டரும் கிளாத்தோட ஷோல்டர் சென்டரும் ஒரே மாதிரி வர மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லீவில் டபுள் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துக்கோங்க.
டாப்பும் பாட்டமும் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிடலாம். சென்டர்லேருந்து 4 இன்ச்சு மார்க் பண்ணிட்டு நாச் பண்ணிக்கோங்க. டாப் போர்ஷன்லேயும் சேம் மெஷர்மெண்ட்ஸை நாச் பண்ணியிருப்போம். டாப் அண்ட் பாட்டம் சென்டரை கரெக்டாக வச்சுட்டு அந்த 8 இன்ச்சுக்கு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம். டாப் அண்ட் பாட்டம் ரெண்டுலேயும் 1 இன்ச் விட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் ப்ளீட் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். 1 இன்ச்சு சீம்க்கு நீட்டாக ஒரே மாதிரி ப்ளீட்ஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். சேம் இதே மாதிரி பேக் சைடும் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு சைடு ஸ்லீவும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. இப்போ சைடு மட்டும் ஜாயின் பண்ணிடலாம். பாட்டம் ஃபுல்லாக ஒரு 3/4 இன்ச் கேப்பில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். பாட்டம்லேயும் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம்.